Hello viewers, we're standing right at a spot where the story of NestHet Clinical Services all started. Specifically in 2014 December, I came to this village through one driver called Renam. So when I met him at his house, he told me that his house is too far from the highway and too far from the market. But he knew someone whose compound is very close and who is a good friend of him. So he directed me to that person who happens to be the owner of this compound, the late Samba, the late Samba. May his soul rest in peace. So when we came to him, I introduced myself, and Renam also introduced me to him. And I told him about my intention of starting a small-scale drugstore here, and he accepted the offer and welcomes me very well. But he told me that in this village there's an alkali, who is the village head. So before we can do anything, we have to take permission from that person. So the three of us went to the alkali. We talked to him about my intention of having a small-scale drugstore, and I want to start in his compound. And here, this room is specifically the room that was given to me by the late Mr. Samba. And once it was given to me, I came with a bag of medications worth $5,000. In 2014, Lamin thought it wise to come up with a healthcare service to Sareh Pateh. So he got only 2,000 in his account, then he got 2 customers as a start for consultation. He raised 500 from those 2 customers, then he went to buy medication. So on his way to buy the medication, he withdrew $1,000 is added to the 500 to start up the business. So he got some medication. Then he continued the word of mouth from friends, family, to invest into the business. So at the end of the 2 weeks, he got a bag of medication worth $5,000. So he proceeded to Sareh Pateh in 2014 December. Lamin Jafune de bi mu ñëwé fi dafa wàcc ci benn kër ku ñoo wax Samba Sow fa lañ ko xamee fa la njëkka ubbi béréb di faj mu nekk fa bebo foofu xat mu ne dafa bugg a am fu mu toxu ci laa ko indi ci kanting bi fii mu transfert nekk ci kanting bi yàgg na fi after ci la jóg dem rent fale fu yaatu def fa pharmacie bi Lamin de bu mu fi ñëwee mun naa wax lañ ko xam dafa ñëw si dëkk bi pour jàppale nit ñi rek waaw mu ñëw fekk suñu paa bi mu ngi toog fii si biti mu waxtaan ak moom after si la ko yóbbu si reenam waaw ñu waxtaan fa nag moom a reenam tam ñu ànda si alkaali bi waaw gars yi waxtaan foofu noonu pour ñu ubbi foofu noonu pharmacie. fii nag ñu welcome ko ñun tam léegi moom si néeg bii la nekkoon waaw suñu xëyee suba ñu génnee bagaasam bi waaw ñun tam fii si biti ku fi ñëw rek dañ ko won ne am na borom pharmacie bu nekk fii nii comme ku am ku feebar mun na ko indi fii. So in the morning, what I do is I bring a small table under this mango tree to have a shade. So that small table, I will display few medications on top of it and have my chair in front of the small table and sit there. Whenever I have people to consult, I enter with them to the house, consult with them, and come out to dispense their medications to them. And I told the women and the people who were here to tell people that we are here. And in the evening, when the sun is down, to display to the community and interact with the community members more. Because if I'm inside the compound, many people might not know. So I go out of the compound and sit beside the fence with my small table so that people can see as they are passing. And I will also be interacting with them, asking them questions about the impact of the problem that they have in terms of access to healthcare.
So I interviewed so many people about the problems that they are having in terms of healthcare. I interacted with them. When they come for consultation also, I asked them about problems that they were facing. A more holistic care at home than when they are in the hospital. Like you have the nurse here only with you, no one else to take care of but you. So that person is going to have like a more total view of your general health condition. We visit a patient and we see that the patient is in critical condition. What we do initially as nurses, we try to manage the patient in the house. We just don't rush the patient to the hospital. We have to do something in the house there in order to like make it easier for both the patient and the nurses or the healthcare personnel that are going to get the patients. So what we do our quick assessment and we see what to do for the patient initially, and then we try to get a cab for the patient, take the patient, like us the trained nurses would go with the patient to the hospital and go with all the records that the patient have with us, relay it to the nurse that is in the hospital or the healthcare personnel that is there, explain everything to them, and then we admit the patient or give them the patient to see what further treatments they are going to do for them. One of the SDGs towards contributing to the success of development is health. Health is very important, most especially in the Gambia. So NestHet Without Borders believe that breaking down the healthcare to the villages or to the people who don't have access to healthcare is important. He started the drugstore that he had the intention of starting here in Sareh Pateh. After he started in January 2015, he continued with a word of mouth to friends, loved ones, families. They started investing into the business until 2017 when we got a loan of $15,000 approved from Supersonics, and also we got another $30,000 from Startup Incubator, which we invested into the business. By 2018, we got another $30,000 approved from Supersonics as a loan, and also $50,000 from Staff Startup Competition, that award he won and invested into the business. So at the end of 2018, NestHet already invested $300,000 into the business. In 2019, we got another $300,000 from the Q Group invested into the business. Lamin Jaafune de ñëwam ci dëkk bi def ñu nekkal yokkute bu bari parce que time bi moo ñëw fii moto du daw fii su ñamee ku feebar saret la ñoo jël yóbbu ko be Mariama Kunda wala be Sukuta wala be Burfoot
waaye since bi mu ñëwee fii loolu dimbane la dëkk bi ku feebar moom dafa liggéey waaye mu tëraay ba mu am ay noos yoo xam ne indi na leen fii pour jàppale dëkk bi loolu nekkal nañu yokkute bu bare jëriñ na dëkk bi ak li ko wóor sax du dëkk yëpp ay doon ñëw fii parce que Brufut dafa sori Sukuta dafa sori te moto neexut a am nii lañ dëkkoon ak Lamine nii Lamine ñëwam fii dimbale nañu torop kontaan nañ ci ku feebar nga ñëw nga am sa garab dellu sa kër. Lamine balaa mu ñëw fii coono bu rëy lañ nekkoon fii coono bu rëy lañ nekkoon fii parce que man mii président la time boobu su ma buggee dem su ma oto bi si jógee su ma buggee dem ba Sukuta dama dee sonna si yoon wala ma am ku ma dimbale ma am paas dem waaye bi Lamine ñëw fii Lamine loolu dimbale ma trop dimbale na dëkk bi time boobu ne doon tëdda du ma mun a jox sax su ma tëddee nit moo may joxloo waaye bi Lamine ñëw fii di ma faj ba ma am tane di ma faj ba ma mun ta jóge fii tem tànka ba Sukuta di ma faj du ma doon lekk maalo du ma doon lekk dara waaye Lamine moo ma faj bi ba ma lekkat maalo ba ma lekkat kaani sax suma oto bi time boobu ndox rek laa doon naan parce que ruy loolu mooy suma lekk ak cere waaye léegi damaa lekk lépp yàlla ak Lamine la. time boobu soo amee ku feebar fii dangaa luwaas taxi bi tam dafa nekk raawun jaari Mariama Kunda dem Jaabang wala jaar noonu dem Soto koy wulin Kamma time boobu moto bi ndaw du fi mun a laal yoon bi baaxut waaye loolu yëpp mu saafaral ñu ko xale bu tawat ñu indi ko mag bu tawat ñëw am fi garabam loolu nekkoon na yokkute dëkk bi bu lu bare loolu tax na ba pharmacie bi sax bi mu fi jógee dañ delluwaat ci coono boobu lañ nekk bés si tey. bi mu Lamine jógee fii ma amaat coono parce que Lamine léeg-léeg su ma amul xaalis su ma ñëwee mu dimbale ma mu jox ma ay garab mu dem lekk léeg-léeg su ma ñëwee mu xam ne tey moom suma paa bi amul dara mu jox ma garab ma dem faju suma yaram bi te Lamine bu mu ñëwee fii fekk dëkk bi mu ngi sonn trop amuñ fii lopitaan amuñ fi dara bu dul saabi ji Brufut benn lifin mu ngi nekkoon Mariama Kunda foofu la doon dem te Lamine indi fii noosi yi ma xam ne ku yaay fay noosi lañ mujj bi sax soo amee fii ku bugg a jur sax dañoo ñëw fii mu toppatoo leen loolu lépp baax def na ko fi waaye nag ma yeggal leen nag depuis Lamine jógee fii suñu dëkk bi am na problème de surtout man mii Lamine mooy suma docteur waaye moo ma faj suma oto bi gannaaw yàlla Lamine moo ma ko faj. dañ doon xaw a sonn nag parce que dañ dee am fi sa feebarkat balaa ngay am moto danga dee am waste time tuuti waaw waaye bu mu ñëwee fii ba léegi ku doomam feebar soo demee foofu noonu def la dee mun a jàppale waaw ba nga am yoon nooy demee si lopitaan yi tam. bu Lamine jógee fii am nañ coono de am nañ coono bu rëy am nañ coono man surtout man mii Samba Jiba man am naa coono bu rëy balaa ma am garab damaa dem ba Banjulu Nding su ma rakam mu jox ma xaalis ma dem jënd garab te yoon bu ma ko jëndee ak Lamine bu ma ko jaay nekkul benn war naa la de Lamine dafa am time bi ma amul xaalis su ma ñëwee dama am garab ma dem. By then, the highway that links these villages was in a very bad condition. So if you are sick at that time, as some people will testify, they have to walk to Mariama Kunda, which is like 2 kilometers away from here. And they can stand on the highway for between 2 to 3 hours before they can get a vehicle. So how can a sick person who is bedridden, who cannot walk by himself and have no means of transportation, walk for 2 kilometers and stand on the highway for 2 hours? So all those things, considering it, I said I have to be here and I have to be here for sure.
So from here, I spent like 2 months doing that. When the alkali came with his family, that is his 2 wives, the way I treated them, they were so happy. He offered me a place at his house and told me that there's an incomplete house at his compound, which is very close to the highway. If I can renovate that and move in, then that would be fine. I accepted the offer and I renovated the place, branded the place, and I start from there. I run in that place for one year, 6 months. So I thought of expanding into the pharmacy into a community clinic. So where I decided to rent a bigger place, which is also within the same village, and until its eventual closure in February 2019. waaw di doon am pour lu wax leen ngeen xam ne Lamine jóg na Sareh Pateh de waaye nekkul Sareh Pateh toraanga Sareh Pateh loraanga Sareh Pateh la bi ko dindi fii nañ def fekkee ne delloo Lamine fii parce que ñun sonn nañ de sonn nañ bu baax amuñ fi lopitaan Lamine moo indi yëpp fii ñu ko dindi fii nañ def fekkee indi delloo Lamine delloo suñu Lamine te ñu ngi ñaan réew mi ku mun a dimbale Lamine mu ñëw si Sareh Jawweli na dimbale Lamine si Jawweli Lamine suñ Lamine la Lamine suñ Lamine la te Lamine moom Sareh Pateh ñun ñoo moom Lamine liggéey bu mu liggéey fii musuñ am docteur bu liggéey boobu loolu fii. ngeen jàppale ñu parce que ñun lopitaan jegewut fi ñu ngi sonn ci wàllu faju bi même guddi ku feebar dañ koo enu nga yóbbu doo mun a fanaan ak moom kon su ngeen ñu mun a dimbale ba ñu amaat lu mel noonu dinañu dimbale de. This is where the story of NestHet Clinical Services in Jamweli Village, Kombono District ends. After having 1 year, 6 months in the previous place, we felt that we need an expansion to a community-based clinic. And just having a room for a clinic, it doesn't work. So we need a bigger place. So we rented this place in July 2017. And we were here until February 2019. In February 2019, we were visited by the members of the Medicine Control Agency who were asking for an MOU, which we don't have at the time. So we were closed on the base of not having an MOU and starting a community-based clinic. So that led to our closure in Jamweli Village, and still our MOU is with the Ministry of Health. Though it's at a very advanced stage, but still it's not signed. And without it being signed, we cannot come back here or go anywhere to have a clinic. So we are pleading to the Ministry of Health to help us with this MOU so that we can resume our work that we started in 2015. In 2020, NestHet Without Borders has the intention of investing at least a minimum of $100,000 to $200,000 by the end of the year.